Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vachaline Nirvishesha Shunyavadi Shatmade Shataline Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8. Chapter 2 is the crisis of the elephant Gajendra. Sí. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, Canto 8, capítulo 2, la crisis del elefante Gajendra. Translation. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Text 6, verse 6. Yatra Sangita Sanadaya. Yatra Sangita Sanadaya. Narad Guyam Amarshaya. Narad Guyam Amarshaya. Abhigarjanti Haraya. Abhigarjanti Haraya. Shlagina Parashankaya. Shlagina Parashankaya. Yatra Sangita Sanadaya. Yatra Sangita Sanadaya. Narad Guham Amarshaya. Narad Guham Amarshaya. Abhigarjanti Haraya. Abhigarjanti Haraya. Shlagina Parashankaya. Shlagina Parashankaya. Yatra Sangita Sanadaya. Yatra Sangita Sanadaya. Narad Guham Amarshaya. Narad Guham Amarshaya. Abhigarjanti Haraya. Abhigarjanti Haraya. Shlagina Parashankaya. Shlagina Parashankaya. Let's see here. Antes de entrar en el tema con el significado, porque ese es el verso 6, vamos a volver a ver de qué se trata todo esto. La historia, quiero decir. So before we continue and go into the purport, let's have a look at what's happening in this chapter. This is text number 6. So, Shukadeva, this is from 1 to 5, de 1 a 5, Shukadeva Goswami said, "My dear king, there's a very large mountain called Trikuta. It is 10,000 yojanas, means 80,000 miles high, and being surrounded by the ocean of milk, it is very beautifully situated." Shukadeva Goswami dijo, "Mi querido rey, existe una montaña muy grande llamada Trikuta. Tiene una altura de 10,000 yojanas, 130,000 kilómetros. Rodeada por el océano de leche, se encuentra en un lugar muy hermoso. The length and breadth of the mountain are of the same measurement, 80,000 miles. La montaña mide también 130,000 kilómetros de largo y de ancho. Its 3 principal peaks, which are made of iron, silver, and gold, beautify all directions and the sky. Sus 3 picos principales están hechos de hierro, de plata y de oro, e irradian belleza por el cielo
todas las direcciones. The mountain also has other peaks, which are full of jewels and minerals and are decorated with nice trees, creepers and shrubs. La montaña tiene también otros picos llenos de joyas y minerales y adornados con frondosos árboles, enredaderas y arbustos. The sounds of the waterfalls on the mountain create a pleasing vibration. El sonido de las cataratas crea en ella una agradable vibración. In this way, the mountain stands, increasing the beauty of all directions. Así, la montaña se alza, aumentando la belleza del lugar en todas direcciones. The ground at the foot of the mountain is always washed by waves of milk that produce emeralds all around in the 8 directions, north, south, east, west, and the directions midway between them. El suelo al pie de la montaña es bañado constantemente por las olas de leche que producen esmeraldas a su alrededor en las 8 direcciones, norte, sur, este, oeste y direcciones intermedias. The inhabitants of the higher planets, the Siddhas, Charanas, Gandharvas, Vidyadharas, serpents, Kinnaras and Apsaras, go to that mount to sport. Esa montaña es un lugar de diversión para los habitantes de los planetas superiores, los Siddhas, Charanas, Gandharvas, Vidyadharas, serpientes, Kinnaras y Apsaras. Thus, all the caves of the mountain are full of these denizens of the heavenly planets. Así, los habitantes de los planetas celestiales ocupan todas las cuevas de la montaña. And today's verse, because of the resounding vibrations of the denizens of heaven singing in the caves, the lions there, being very proud of their strength, roar with unbearable envy, thinking that another lion is roaring in that way. Y el verso de hoy, número 6, al cantar en esas cuevas, los habitantes del cielo emiten una vibración tan resonante que los leones, muy orgullosos de su fuerza, rugen con envidia incontenible, pensando que es otro león quien ruge de ese modo. Purport, significado. In the higher planetary systems, there are not only different types of human beings, but also animals like lions and elephants. En los sistemas planetarios superiores, además de distintos tipos de seres humanos, también hay animales como leones y elefantes. There are trees, and the land is made of emeralds. Hay árboles y la tierra está hecha de esmeraldas. Such is the creation of the Supreme Personality of Godhead. Así es la creación de la Suprema Personalidad de Dios. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung in this regard, Keshava tuya jagata vichitra. Srila Bhaktivinoda Thakur dice en una canción, My Lord Keshava, your creation is colorful and full of varieties. Mi Señor Keshava, tu creación está llena de colorido y diversidad. Geologists, botanists, and other so-called scientists speculate about other planetary systems. But being unable to estimate the varieties on other planets, they falsely imagine that all planets but this one are vacant, uninhabited and full of dust. Los geólogos, los botánicos y los demás supuestos científicos especulan acerca de otros sistemas planetarios, pero como no pueden percibir las diversidades de otros planetas, caen en la falsedad de imaginar
que todos los planetas, con excepción de este, están vacíos, deshabitados y llenos de polvo. Although they cannot even estimate the varieties existing throughout the universe, they are very proud of their knowledge and they are accepted as learned by persons of similar caliber. Aunque no pueden percibir ni las diversidades que existen por todo el universo, están muy orgullosos de su conocimiento y son tenidos por grandes eruditos entre personas de su mismo calibre. As described in Srimad Bhagavatam 2.3.19, como se explica en el Srimad Bhagavatam 2.3.19, Shravit Varahoshtra Karaya Sangstuta Purusha Pashu. Materialistic leaders are praised by dogs, hawks, camels and asses, and they themselves are also big animals. Los líderes materialistas son alabados por perros, cerdos, camellos y asnos, y ellos mismos son también grandes animales. One should not be satisfied with the knowledge imparted by a big animal. No debemos conformarnos con el conocimiento que pueda darnos un gran animal. Rather, one must take knowledge from a perfect person like Shukadeva Goswami. Por el contrario, debemos recibir conocimiento de una persona perfecta como Shukadeva Goswami. Mahajano yena gatak sapanta. Our duty is to follow the instructions of the Mahajans. Nuestro deber es seguir las instrucciones de los Mahajans. There are 12 Mahajans and Shukadeva Goswami is one of them. Los Mahajans son 12 y uno de ellos es Shukadeva Goswami. Swayambhur, Narada, Shambhu, Kumara, Kapilo, Manu, Pralado, Janako, Bhishmo, Balir, Vyasakir, Vayam. This is from the 6th canto of Srimad Bhagavatam, and it just enumerates the 12 Mahajans. Eso es el canto 6 de Srimad Bhagavatam, y enumera los 12 Mahajans: Swayambhu, Brahma, Narada, Muni, Shambhu, el Lord Shiva, Kumara, los Kumaras, Kapila, Manu, Prahlad, Janaka, Rey, Bhishma Deva, Bali Maharaj, Vyasaki y Vayam. Who is speaking? Yamaraj. Nosotros. Él habla de sí mismo. He talks about himself. So, Vyasaki Shukadeva Goswami. Whatever he says, we consider to be factual. That is perfect knowledge. Vyasaki es Shukadeva Goswami. Todo lo que él dice lo consideramos cierto. Eso es conocimiento perfecto. Let's go to second canto of Srimad Bhagavatam. Vamos a ver el canto segundo de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada. He quotes this actually well-known verse, at least among some devotees, well-known. Cita ese verso bien conocido, por lo menos por algunos devotos. We like this verse, nos gusta ese verso. Shravit Parahosh Trakarae Sanstuta Purusha Pashu. Men who are like dogs, hogs, camels and asses. Praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna, the deliverer from evils. Los hombres que son como perros, cerdos, camellos y asnos alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal.
And, well, we may accept that, or we may simply reject this as exaggerated, ¿no? Quizás lo aceptamos o lo rechazamos pensando que eso es exagerado. How can you just talk about people in general, especially scientists, as dogs, hawks, camels and asses? ¿Cómo se puede decir que la gente, y especialmente científicos, son como perros y cerdos y camellos y asnos? No. Let's see, purport, significado, vamos a ver lo que Prabhupada explica, what is explained here. The general mass of people, unless they are trained systematically for a higher standard of life in spiritual values, are no better than animals. A menos que la generalidad de las personas se las eduque de un modo sistemático para que alcancen un nivel de vida superior en valores espirituales, dichas personas no son más que animales. And in this verse, they have particularly been put on the level of dogs, hawks, camels and asses. Y en este verso se las ha puesto específicamente en el mismo nivel que a los perros, los cerdos, los camellos y los asnos. Now, besides this verse, actually, there's another verse where this is explained. ¿No? Aparte de este verso, hay otro verso donde esto se explica. This is from the Hitopadesha. And, I don't remember the whole Sanskrit. Maybe somebody has it, or they can look it up. It starts Ahara Nidra. Ahara Nidra. What is it? Ahara Nidra. Eso. Vaya Salva. No. Ahara Nidra Vaya eating. Maituna. Eso es. So then, I'm just paraphrasing, voy a resumirlo. So, eating, sleeping, mating, defending. Ahara, nidra, vaya y mituna, o mituna vaya. We have this in common with the animals. Pashu, sama pashuna. And what's the difference? Dharma. So if one doesn't follow Dharma, then one is just an animal. That's the whole explanation of the verse, ¿no? O sea, el verso dice que tenemos las mismas ocupaciones como los animales en el sentido de comer, dormir, reproducirnos, aparearnos y defendernos. Y si sama pashuna, in this way we are the same, somos iguales. And sometimes people say, yes, we are just, those who are biologists, Darwinists, we are actually an animal, ¿no? In one sense. Y los científicos darwinistas, ellos dicen que en realidad sí, somos animales. Just a little bit more evolutioned, ¿no? Un poco más evolucionado. Ya en la filosofía griega decíamos que somos animales de dos patas. So this is Vipashu. Comes from the Vedas. No? Apparently, the Greek philosophers, they also says that human being is a two-legged animal. Which philosopher is this? Greek. What is his name? Socrates. Oh, okay. Socrates. Okay. Is one of the biggest brains in history. They think. ¿No? Se piensa que Sócrates, uno de los cerebros más grandes de la historia. So what was his conclusion at the end? I know that I don't know anything. ¿No? Yo sé que no sé nada. That's very intelligent, actually. But we should know from authorities, of course. Otherwise, you don't know anything. ¿No? En realidad debemos saber de la fuente autorizada. Si no, es verdad que no se sabe.
prácticamente nada. Anyway, so this verse from the Hitopadesh compares or says that if one just has these 4 activities, then what's the difference? Then you're actually an animal. ¿No? Eso, o sea, Hitopadesh dice eso, que si solamente llevamos a cabo esos 4 actividades, ¿cuál es la diferencia? Somos como sama, igual, same as an animal. And the difference is dharma. Those who follow dharma, they rise above the level of the animal. ¿No? Solamente aquellos que siguen dharma, ellos se elevan, o sea, más encima del nivel de los animales. So therefore, Prabhupada says very simply, and it's based on this verse, we should understand whatever we hear, it's somewhere in the Vedic literature. It's not just some imagination, ¿no? O sea, yo lo he visto muchas veces en Prabhupada en los significados. Lo que dice, aunque no lo dice de dónde viene de algún verso, está basado en alguna parte de las escrituras. Because Shastra is the center. Everything what we say has to be based on Shastra. ¿No? Todo lo que se dice tiene que estar apoyado o basado en las escrituras, los Shastras. So therefore he says, unless one is trained in a higher standard of life in spiritual values, which means Dharma, ¿no? O sea, a menos que uno reciba una educación sistemática de valores espirituales, entonces, y eso es Dharma, and then these people are on the level of dogs, hawks, camels and asses. Esta gente está en el nivel de los perros, cerdos, camellos y asnos. So then sometimes we may argue, okay, this is very blunt and very gross. You talk about eating, sleeping, mating and defending. But we do so many other things. ¿No? O sea, una puede argumentar, pero eso es muy burdo, que solamente se dice que estáis ocupados en comer, dormir, aparearse y defenderse, pero tenemos muchas otras cosas, ¿no? We have opera, ¿no? Tenemos la ópera. We have, well, especially the fine arts, ¿no? Los artes, las bellas artes. We have philosophy. We have writers who have written fantastic novels like Goethe and his Faust. ¿No? Tenemos escritores, poetas muy famosos que han escrito unas obras maravillosas, famosas como el Fausto. What else can we argue? Well, science. Just think about science. We know so many, all these gadgets, we wouldn't have them unless there's, we are very much, besides just eating, sleeping, mating, defending, we are really much more sophisticated, ¿no? O sea, somos mucho más sofisticados que simplemente aquí se habla de comer, dormir, aparearse y defenderse. So, what are you going to say if somebody argues like this? ¿Qué vas a decir si alguien argumenta así? Say, oh, sorry, yes, you're right. No, I have to think about this. O sea, por favor, no, o sea, lo siento, sí, tienes razón. Me he equivocado. Todas esas cosas están basadas en esos 4 actividades. Eso es, ¿no? So all, whatever we may have, you just analyze it, and it becomes reduced to any of these 4. Just think about opera. ¿No? Piensa en la ópera. Mozart. Best, el mejor, Mozart. So what do you have? We have Così fan tutte. We have, what is this called? I don't know the English now. Serai. How you call this? Rapto, el rapto del Serai. El rapto del Serai. Es como kidnapping, no? Of some lady from a harem. What else? The flute, ¿no? La flauta mágica.
But it's always about men and women getting in some kind of situation, and that's what it's all about. What about Faust? Same thing, basically. Al final se trata de todo eso, hombres y mujeres que se enredan y se matan y se enrollan. Y de eso se trata, that's all. What about music? ¿Qué de la música? Songs. Think about las canciones. What is it all about? I can get no satisfaction. I've tried, but I can't get no satisfaction. No puedo conseguir la satisfacción. Lo he intentado, pero no lo consigo. Or, my heart is broken because you have left me. No? Mi corazón está roto porque me has dejado. So you analyze, and of course, sometimes it's very gross. And we're not going to repeat the words. ¿No? Especialmente hoy en día. Especialmente hoy en día. Eso es. ¿No? Algunos son muy burdos que no vamos a repetir las palabras. But that's what it's basically. It's all about eating, sleeping, especially mating, in mayúscula, in caps, capital letters, and defense also, defending. Anyway, so let's see. Prabhupada continues. Modern university education practically prepares one to acquire a doggish mentality with which to accept the service of a greater master. La moderna educación universitaria prácticamente lo prepara a uno para adquirir una mentalidad perruna, con la cual acepte el servicio de un amo superior. After finishing a so-called education, the so-called educated persons move like dogs from door to door with applications for some service. Después de concluir una mal llamada educación, las supuestas personas educadas van de puerta en puerta como los perros. And mostly they are driven away informed, no vacancy. Y llenando solicitudes en busca de algún empleo, y en la mayoría de los casos son echadas después de informárseles que no hay vacantes. And this is happening nowadays more than ever. Y hoy día eso sucede más que nunca. In Germany, at least I know from Germany, there are so many who have a university degree and they can't get a job. Hay mucha gente, especialmente en Alemania, que tiene ¿cómo se llama degree? Un título universitario y no consiguen trabajo. So then they have to accept really a dog-like occupation, entonces tienen que aceptar por la fuerza realmente una ocupación de perro. And even then, sometimes they are rejected, not because there's no vacancy, y muchas veces no se les rechazan porque no que hay vacantes. They say, you are overqualified. ¿Cómo se dice eso? Sobrecualificado. Eres sobrecualificado. So then what? What are you going to do? You are between, what is it said, in a hard place in English? Between the, La espada y la pared. No. Eso, la espada y la pared. So between the sword and the wall. So you're overqualified, and anyway, when you want to have a qualified job, there's not available. It's just no vacancy. Entonces uno o está sobrecualificado o simplemente no hay vacancia. Vacante. No, vacancy, vacantes, ¿no? Se dice. So anyway, this is, let's go back here. Esa es la situación. This is the situation. Ok, vamos aquí, 2, 3, no.
So we are back into the 8th canto. Estamos otra vez en el canto octavo. And so Prabhupada talks about the colorful creation. Keshavatuya Jagata Vichitra. It's sung by Bhakti-yoga Thakur. My dear Lord Keshava, your creation is colorful and full of varieties. Él dice, mi Señor Keshava, tu creación está llena de colorido y diversidad. And then Prabhupada speaks about scientists who think that this Earth is the only planet where we have life and varieties, and all the other planets are vacant, just dust. Y habla de los científicos que piensan que el planeta Tierra es el único planeta donde hay vida y hay variedad, y todos los demás están vacíos y solamente hay polvo. And it looks like now we have sent some, it's still hovering around there, this thing on Mars. ¿No? Todavía tenemos ese chisme que está encima de Marte. I think today or yesterday they just had another new picture of the Mars landscape, and they were all excited. It looked like a road on Mars. ¿No? Y había una nueva foto de Marte y la gente muy en éxtasis, porque se veía, lo ponen en comillas, como una carretera en Marte. But it looks all dusty, and who knows, maybe it is. But how many planets are there besides Mars? Or the Moon, which is like craters and looks like empty. ¿Cuántos planetas hay aparte de Marte y de la Luna que parece que son cráteres? Although another conception is that what we can perceive with our present senses, it's a certain dimension. That's not the whole reality. ¿No? O sea, otra consideración es que nuestros sentidos podemos percibir una parte de la realidad, unas ciertas dimensiones, no todo. And that's not so difficult to understand. No es tan difícil de entender. Just to think about sound, ¿no? Si pensamos en el sonido, we can hear from, or if you have good ears, 20 to 20,000 hertz. ¿No? Si tienes unos oídos super, puedes escuchar de 20 hercios a 20,000. So therefore good headphones, they will specify 20 to 20,000. ¿No? Las buenas auriculares van a decir que sí, podemos reproducir sonido entre los 20 hercios y los 20,000. Now, in real life, majority of people cannot hear beyond 15,000. ¿No? En la realidad, la mayoría de la gente no es capaz de oír algo que está encima de los 15,000 hercios. But a dog, they are well known for being able to hear, I don't know what frequency, but far beyond 20,000. ¿No? Pero los perros se sabe que pueden escuchar sonidos que están más allá, mucho más allá de los 20,000 hercios. So we may say, oh, doesn't exist because I can't hear it, so therefore it doesn't exist. ¿No? O sea, nosotros podemos pensar y decir, eso yo no lo puedo oír, y por lo tanto no existe. What about seeing infrared or ultraviolet? We can't see this. No podemos ver ondas que son ultravioletas o infrarrojos. Therefore it's infra, it's below red, infrarrojo. But there are animals who can. Pero hay animales que sí pueden. And like this, so our spectrum, espectro de la realidad es this, reduced, reducido. And there's a lot there and there's a lot there. No, hay mucho en este lado y mucho en el otro lado. But we will think, no, this is it, and anything else just, well, it really doesn't exist for us. No existe para nosotros. So there are many planets in the universe,
and they speculate, of course, how many there are, billions, miles de millones, thousands of millions, or many more, or more planets than there are dust particles in the Sahara Desert. Más planetas que haya partículas como granos de arena en el desierto de la Sahara. So they're all just dust, todos son simplemente polvo. Not according to this, and that's Prabhupada's whole point. We accept knowledge from higher authority, no según lo que hemos visto aquí. Eso es lo que Prabhupada quiere decir, que nosotros aceptamos el conocimiento que proviene de las personas perfectas, dice, como Shukadeva Goswami, and the Mahajans, and he's one of them, y los Mahajans, él es uno de estos. So therefore we hear about higher planetary systems where the denizens of heaven sing in caves. Aquí tenemos una descripción de los habitantes del cielo que cantan dentro de unas cuevas. And when they sing, the lions become disturbed. Y cuando cantan, los leones se perturban. Why? Because they think there's another lion roaring. Ellos piensan que hay otro león rugiendo. And therefore they also start to roar. Y por lo tanto también empiezan a rugir. Okay, I'll take the next verse. It doesn't have a purport, so there's no loss. Verso 7, text 7. The valleys beneath Trikuta mountain are beautifully decorated by many varieties of jungle animals. En los valles de la montaña Trikuta hay gran diversidad de animales salvajes que embellecen el paisaje. And in the trees, which are maintained in gardens by the demigods, varieties of birds chirp with sweet voices. Y en los jardines de los semidioses, los árboles están llenos de pájaros de dulces trinos. Let's see whether this goes on. Well, then we have a purport. Anyway, why not? Let's just read this one. Text 8, verso 8. Trikuta mountain has many lakes and rivers with beaches covered by small gems resembling grains of sand. En la montaña Trikuta hay muchos lagos y ríos con playas cubiertas de joyas pequeñas como granos de arena. The water is as clear as crystal, and when the demigod damsels bathe in it, their bodies lend fragrance to the water, and the breeze thus enriching the atmosphere. Let's go there. Vamos para allá. Las aguas son tan claras como el cristal, y cuando las muchachas celestiales se bañan en ellas, el agua y la brisa quedan impregnadas de la fragancia de sus cuerpos que enriquece toda la atmósfera. Therefore people want to go to heaven. That's, por eso la gente quiere ir a los planetas superiores. Or even like the Muslims, they think when you die and you have been good, you go to paradise and there are virgins just waiting for you. Como los muslimes piensan, si han sido buenos, que vas al paraíso y allí te esperan unas vírgenes justo para ti. Esperándote, efectivamente. So, this is what it's all about, no? As we said. Eating, meetings, mating and defending. Anyway, so purport. Even in the material world there are many grades of living entities. Incluso en el mundo material hay muchas clases de entidades vivientes. The human beings on earth generally cover themselves with external fragrances, like Chanel 5. That's my parentheses. To stop their bad bodily odors. ¿No? Incluso en el mundo material, en la tierra los seres humanos suelen ocultar el mal olor de sus cuerpos rociándose con perfumes como Chanel 5, ¿no? Chanel 5.
But here we find that because of the bodily fragrance of the demigod damsels, the rivers, the lakes, the breeze, and the entire atmosphere of Trikuta mountain also becomes fragrant. Sin embargo, en este verso vemos que las muchachas celestiales perfuman con la fragancia de sus cuerpos los ríos, los lagos, la brisa y toda la atmósfera de la montaña Trikuta. Since the bodies of the damsels in the upper planetary systems are so beautiful, we can just imagine how beautifully formed are the bodies of the Vaikuntha damsels, or the damsels in Vrindavan, the gopis. Si los cuerpos de las muchachas de los sistemas planetarios superiores son tan hermosos, nos es difícil imaginar la gran belleza corporal de las muchachas de Vaikuntha o de las muchachas de Vrindavan, las gopis. So there's so much variety in Krishna's creation, hay tanta variedad en la creación de Krishna. This place, earth, that's not the only place, no es el único lugar. And the higher you go, the better it gets. Más uno se eleva, va mejorando la cosa. Even just these simple things as bodily fragrance, incluso como algo como la fragancia corporal. So there's no need for perfumes, no hay ninguna necesidad de ningún perfume. And sometimes it is said, Prabhupada just points out, even just in the heavenly planets, the ladies, the damsels, are thousands of times more beautiful than the most beautiful women on earth. ¿No? Prabhupada a veces explica que en los planetas superiores las doncellas, las muchachas, son miles de veces más hermosas que la más hermosa en esta tierra. So then you go, wow, let's go. ¿No? Vamos para allá. ¿O no? Oh, sí, ¿no? Let's be honest. ¿No? Para volver aquí de nuevo otra vez aquí. Para volver aquí de nuevo. Probably. Probablemente. Solo un tour. Yeah. No, es como de ir de vacaciones. Un safari. Safari. Cazar las leonas. Yeah. So anyway, that's the whole point is this, that there's so much variety in the Lord's creation, and what it's meant for, to just fulfill the desires of the living entity. ¿No? O sea, la creación del Señor tiene tanta variedad. ¿Y para qué? Finalmente para cumplir los deseos de las entidades vivientes. That's Krishna is very kind, ¿no? Krishna muy bondadoso. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo virarati kamam. He is the one who fulfills the desires of everybody else. ¿No? Él es el uno, eko, quien satisface los deseos de todos los demás. And because there are so many varieties of desires, you can get all kinds of enjoyment in all kinds of places in the material world. Y como hay tanta variedad de tipos de disfrute, de deseos de obtener placer, hay una variedad enorme en este mundo material. What is it? Colorido gustos. Para gustos colores. Eso, para gustos colores. Or, you can't really translate it directly into English. For any taste, there's a color, you may say. The Romans, the original comes from Latin. El original viene del latín. It's a little different, but they said, gustibus non disputandum est. You don't quarrel about taste. Uno no se pelea por los gustos. You may like this and I don't like it at all. But I like this and you don't like that at all. So, just you be satisfied with your taste. Don't tell me it's not good. ¿No? Entonces, ellos dicen que no hay que pelearse por los gustos. Tal vez me gusta algo que a ti no te gusta para nada.
Y lo que a ti te gusta, a mí no me gusta para nada. Entonces, cada uno con lo suyo y déjame en paz, ¿no? Hay otro refrán. Sarna con gusto no pica. No. El mismo sí, ¿eh? Como diciendo que si a ti algo... La idea de eso es que si algo te da placer, aunque te cueste mucho, Sí. ¿no? Aunque te cueste mucho, igual lo haces porque te da placer. Pues sí, por eso. Ajá. ¿Y cuál es el dicho? Sarna, con gusto, no pica. Sarna. Sí, Sarna, la picazón. Un Es picazón. una enfermedad que pica y uno se rasca, ¿no? O sea, si hay placer en el rascarse, bueno, no pasa nada. This is very interesting. I haven't heard this before. So sarna es una enfermedad. Es una So it's enfermedad like- que pica, I can't sí. imagine what it is in German. I'm not sure about the English word. No, so, and it's a kind of disease where you scratch yourself. Completely itchy, yeah. And you can't avoid it, no se Yeah. puede evitar. El picor es tan fuerte, bueno, se debería evitar. El médico te va a decir no te Se empeora. Si uno se- lo rasca, eso se es, empeora. empeora. So, yeah, if you have this disease, then the advice, of course, by the doctor is don't scratch because it gets worse. And Prabhupada talked about this. Prabhupada habló de ese tipo. Él dijo, and he just talked about the mosquito bite. ¿No? Y él se refirió simplemente a una picadura de mosquito que también depende. Empiezas a rascar y se vuelve más intolerable, ¿no? Y when you start to scratch, then it becomes worse and you have to continue scratching. So he said, you scratch until blood comes. ¿No? Y uno rasca hasta que salga la sangre. So this is the material enjoyment, you go for it, and yes, although it may be painful, but there is so much enjoyment on the other side, so you just continue until blood comes. So el disfrute material a veces así, uno sigue, aunque hay reacciones negativas, pero no importa, como el placer también simultáneamente está ahí, hasta el final salga la sangre. And that is in this verse, Shravit Varahostra Karai Ushtra, the camel, el camello. And I don't know, it is explained. I've never seen a camel doing this, but apparently this is the fact. They like to eat thorny bushes. O sea, no lo he visto, pero dicen, y ese es el ejemplo que Prabhupada explica, que al camello le gusta comerse espinas, o sea, un tipo de arbusto con espinas. But why does he like the thorns? Pero ¿por qué le gustan las espinas? Because they cut the tongue and then blood comes, and the blood is mixed with the thorns and it gives a good taste. Parece tonto, ¿no? So le gusta comer las espinas porque le cortan la lengua y cuando se mezcla la sangre con las espinas da un sabor exquisito. Well, actually, if you have tasted blood, it doesn't taste bad. It's kind of sweet. En realidad, cuando uno saborea la sangre, no está mal. Therefore, vampires exist. They like it. Para gustos colorinos o como colores. Don't fight about tastes. Even blood can be tasty. ¿No? Incluso la sangre puede ser sabrosa. Even different kinds of. I'm sure there are different kinds of. If you ask a vampire, there's different types of blood. There's a certain type of bat murciélago in Australia, and they live off blood. That's right. So if you want to, you become a vampire or you become a bat. A bat is a vampire. Fly around. So, uno es un murciélago como un vampiro. Y Krishna cumple los deseos. Tú puedes tener ese tipo de cuerpo para saborear diferentes tipos de sangre. Okay. We're ending on a weird.
Yes, please. Una pregunta. How to get there? ¿Cómo llegar a eso? Hay una historia muy famosa que es parte de la tradición védica, que es la historia de Vikramaditya. ¿De la? Vikramaditya, el rey Vikramaditya y el vampiro. ¿Conoce esta historia? No, por eso digo. Hay un libro que se llama Vikramaditya y el vampiro, que es un tipo de... No, Vikram y el vampiro. Es un tipo de ser que, no sé si Rakshasha o... Vital, y, se llama. un Vital, eso. Que es un vampiro, se alimenta de sangre y le explica ciertos temas místicos al rey. Okay. So that's a Vedic story? Yeah. A type of vampire who likes to... Es una historia muy antigua, no sé cuál es el origen, si está en algún Purana pero... Just see, there's nothing new, eh? So who wrote this vampire story? Stoker. Stoker, ¿no? Yeah, some inglés, ¿no? Los ingleses son muy... en fin, Él nació you're Irish, no problem. Pero Maharaj nació en Dublín. Oh my God! Pero como el Oscar Wilde y todos ellos se fueron a Inglaterra. Se fue a Inglaterra, pero nació en Irlanda. But it's like, all these stories, ultimately you find it in the Vedic literature, ¿no? Todas esas historias parecen como, se inventaron algo increíble, pero si lo miras bien, parece que viene de los Vedas. Anyway, like when they have these monsters and these super beings who can fly in the sky, and it's all coming from the Siddhas and the Vidyaradas and the Kinnaras, ¿no? O sea, cuando tenemos hoy día esos superhéroes y no sé qué, con poderes místicos, ¿de dónde viene? De los Puranas, claro. No hay nada nuevo. Quería decir algo más. Okay. Yeah. So, in English? As you like. As you like. I have to repeat it anyway, so you can do it in Castellano. No, it's perfect. Oh, okay, no problem. Just speak loud so it can be recorded. I don't have to repeat it. So, like, even like I don't remember the complete text of it, but this data. So it's so whenever the king goes out, so this beta comes and sticks to his back, and he like is holding onto the back of the king, Vikramaditya, and the beta asks him many questions like riddles, and then the king has to solve the riddle, and until then, or until he tells back, it will be holding it, and it flies back to some tree and it disappears, and it repeats on itself every time. Sí, te está explicando la historia de Vikram y el rey, como el metal. I'm sure if I Google it, I'll get the whole story. Yeah, sí. ¿No? So, si alguien quiere saber los detalles sobre ese, ese ser, como Vikrama. Vetala, el ser es un Vetala. Vetala. Sí, Vikrama es el rey, la So víctima. if we look at Vikrama or Vetala, we find the story. Sí. ¿No? Si vamos a buscar a Vetala o Vikrama, vamos a tener la historia con todos los detalles. We like these things, ¿no? Nos gustan esas cosas. Bueno, gustibus non disputando esto. Maharaj, hay un templo famoso en Goa donde está esta deidad de Betal y hacen puja y todo. So, you can worship anything. Don't do this. Krishna says, don't do that. It's not intelligent. ¿No? O sea, hay templos para todos los gustos también. Krishna dice, no es una buena idea, no te metas en esto porque eres menos inteligente. Taista Ritagyana. Anyway, so coming back from all this, we have descriptions, heavenly planets, hellish planets, this planet, that planet, ¿no? Tenemos descripciones acerca de planetas celestiales, planetas infernales, planetas intermedios. Forget about all of this. Olvídalo todo. Krishna says, Mama Nusmara. Think of me, and then you come to me.
Yanti Deva Vratarevan, you worship demigods, go to demigods, you worship the forefathers, you go to the forefathers, no, puedes adorar los semidioses, vas con los semidioses, los antepasados, los pitris, vas donde los pitris, but if you worship me, you come to me. And that's the best choice. ¿No? Y si la adoras a mí, vienes a mí, y esa es la mejor elección. So therefore, we continue to worship Bonitai. Ningún Buddha, ni Pishachas, ni Vetalas, ni Vikramas, ni nada por el estilo. ¿No? Vamos a seguir adorando a Bonitai. Ningunas otras entidades como las Pishachas, las brujas, Buddhas. No, there are many people who actually worship these. Hay gente que adora a esas seres porque son más poderosos. And anyway, so, no. Okay, let's stop here. Srila Prabhupada ki jai, Rantam ki jai, Siddhanta ki jai.